Hey, this is Dr. Hymers in my office. 这是海螺博士在我办公室里。Este es Dr. Hymers en mi oficina. I am going to talk to you just in English. 现在仅仅用英文告诉大家一件事儿。Le hablaré solamente en inglés. But we'll be back in just a few minutes to preach the sermon, and that'll be in English and Spanish and Chinese as always. 再过一会儿呢，我们讲到的时候就是用3种语言了：中文、英文、西班牙语。Pero regresaremos en unos minutos para predicar el sermón y será en inglés, español y chino como siempre. So keep watching. 继续观看下。 Sigue mirando. Now at the top of your screen is an address where you can write to get these 2 books. We're offering these 2 books, one by Dr. Cagan and one by me, and 2 books for the price of 1. This is Dr. Cagan's book, From Darwin to Design. It is a book on showing the untenable nature, the falseness of the Darwinian theory of evolution, and he does a fine job. Dr. Cagan has a PhD in mathematics from UCLA, and he has written this wonderful book. I helped him a little bit with the English of it, and Dr. Henry M. Morris, the founder of the Institute for Christian Research, said it's a delight to read. And Dr. D. James Kennedy said, a word of warning to those who may pick up this book by chance, you most likely will not be able to put it down. Darwin to Design shows how Dr. Cagan, a staunch atheist, gradually began realizing the laws governing the universe are too precise to point to anything but intelligent design by God. I want you to have this book, and I want you to have this one as well. This one is my autobiography. It's called Against All Fears. Dr. Cagan wrote on the back, you will laugh, you will cry, it will encourage you when you're ready to give up. Dr. Page Patterson, the president of Southwestern Baptist Theological Seminary, said, read this book and you will be blessed. This is my autobiography, and it's quite a book. It's got photographs of me with everybody from Richard Nixon to Billy Graham, and I met some real heavy Christians in my day, as the hippies would say. And this is my life story. Moish Rosen, Jews for Jesus, Patrick Buchanan, Dr. Bob Jones Jr., Richard Nixon, President Reagan, pictures with me, and I met these great men, Dr. W.A. Criswell, Dr. Robert L. Sumner, and Dr. John R. Rice, Dr. Richard Rembrandt, Dr. Bill Bright, and Dr. Jerry Falwell. These are some of the men that I've met, Billy Graham, over the years, and Francis Schaeffer. And I want you to have this book. It's my unvarnished and truthful autobiography, how I came up as a boy, a virtual orphan, and how I came into the ministry and failed as a missionary, but now I'm pastor of the only independent fundamental Baptist church in downtown Los Angeles. This book will blow you away. It's called Against All Fears. A frightened boy overcame incredible obstacles and became an inspiration to millions. I'm going to send you both these books because I believe you need them. You will read them yourself, and if you're a pastor, you'll teach these books to your young people. They're tremendous books. This one is on showing the fallacies, the unreliability of Darwinian evolution. This one is my autobiography, how I became a Christian, and am responsible for preaching these sermons all over the world. These books would sell for $25 each if you bought them in a bookstore. We're letting you have both of them for $25, and that includes postage. Write to me, Dr. R.L. Hymers Jr., Dr. Hymers, Hymers, at the address on the top of the screen, Post Office Box 15308, Los Angeles, California, 90015. Make a check out to the Baptist Tabernacle of Los Angeles, or to Dr. R.L. Hymers Jr. Either way, it'll get to me, and we'll send you both these books. This is a $50
a $50 offer, you get both of them for $25. That includes shipping. So please write to us. Now we're going into the service, which is now underway, and God bless you for watching. If you're watching on our website or on YouTube or on our app, thank you for watching. You're in the Sunday morning service at the Baptist Tabernacle. 感谢大家通过 YouTube、通过视频、通过我们的智能手机的应用程序观看礼拜天早上在进献会幕举行的礼拜。Si está mirando por YouTube, el sitio de internet o el app, gracias por mirar el Tabernáculo Bautista domingo por la mañana. These sermons go out all over the world in 42 languages in manuscript form to over 221 countries of the world. 我们讲的道照文的这个文稿呢，以42种语言传遍了世界各地221个国家地区。 Estos sermones van en 42 idiomas a más de 221 países del mundo. They go out on video form in English, Spanish, and in Chinese. 而视频的方式有3种语言。 En video están inglés, español y chino. We receive emails from all over the world. Dr. Hymers' email is coming up on the top of the screen right now. 从世界各地有很多朋友发电邮给我们，海博士电邮地址就在屏幕顶端。 Recibimos emails de toda parte del mundo, de la dirección de la email está en la pantalla ahora. Why don't you send him an email? 希望你也能发电邮给我牧师。 Tú mándale un email. We will not read your name, but do tell us which country you are writing from when you write to him. 我们分享电邮的时候不会透露你的姓名，但千万要注明你发电邮的国家。 No diremos tu nombre, pero sí, por favor, di el país donde estás escribiendo. Now here's an email that we received from Myanmar. 下面这封电邮来自缅甸。 Acá un email que recibimos de Myanmar. Thanks a lot for such a great, challenging message. 感谢你，我们的信息充满了挑战。 Gracias por este gran mensaje. I love Jesus more than anything else. 我爱耶稣超越了一切。 Amo a Jesús más que cualquier otra cosa. Yours in Christ, that person from Myanmar. 这位缅甸的朋友这样写，以基督的名义写信。 Soy en Jesús, es hombre de Myanmar. And Dr. Hymers responds, Dear, that person writing, 海博士这样回信：亲爱的某某， Doctor Hem da respuesta de estimado el hombre que está escribiendo. thank you for writing an email to me. 感谢你发电邮给我。 Gracias por escribirme un email. I am glad that one of my sermons challenged you. 我很感激我们讲的信息对你有所挑战。 Me gusta que uno de los sermones los desafió. You can use my sermon any way you want to because there is no copyright on them. 你可以随意使用我们讲道，因为不带版权。 Puedes usar los sermones como quieras por causa que no tienen derecho de autor. May God bless you and your family and your church. 但愿神赐福你、你一家人，同时你们的教会。 Que Dios bendiga a ustedes, su familia y su iglesia. Yours in Jesus' name, Dr. Hymers. 以耶稣的名义，海博士回信。 Soy en el nombre de Jesús, Dr. Hymers. Why don't you get our app on your cell phone? 希望你能够用你的智能手机下载我们的应用程序。 Consigue el app en el teléfono celular. You can have the sermons with you anywhere you go. 你可以带着我们讲道，可以带到任何地方去。 Puedes tener los sermones contigo donde sea que vayas. The instructions are at the bottom of the screen right now. 在你屏幕上面就有这个指点，如何下载这个应用程序。 La dirección está en la pantalla ahora. Go to www.sermonsfortheworld.com. 请您上到网站 sermonsfortheworld.com 上， Mira sermonsfortheworld.com. Look for the green button that says app on it. 上面有一个绿色的按钮，有个 apps 的字样。 Mira el botón verde que diga app. Click on it, do what it says, and God bless you as you do it. 点击一下这个绿色按钮，按着上面的指点去做，愿神赐福你。 Márcalo y que Dios te bendiga. Now our preacher this morning is Dr. Christopher Cagan. 今早为我们讲道是凯根博士。 El predicador esta mañana es el doctor Christopher Cagan.
Dr. Cagan is a magnificent man of God. He is a man of prayer. He is a man of the Bible. And he is a highly educated man with 2 PhDs. 凯根博士是位优秀的基督徒，他有2个博士学位，是一个祷告能手。Dr. Cagan es un hombre de oración, de trabajo, de 12 títulos de doctorado. He is a man that loves souls, loves Jesus and his church. 他爱这间教会，爱灵魂，爱耶稣基督。Ama a Jesús, ama las almas, ama su iglesia. Please join me in welcoming Dr. Cagan as he comes to speak for us. Please remain standing and take your Bible 请保持站立，拿出圣经， De pie, tome la Biblia. and turn to the book of Nehemiah chapter 4 verse 6, page 544 in the Schofield Study Bible. 请打开圣经尼希米记4章第6节，在我们中英对照旧约747页上。 Voltea de Nehemías, capítulo 4, verso 6, página 506 en la Biblia Estudio de Referencia Scofield, 506. This sermon is called The Secret of Success in the World and in the Church. 今天我们讲到题目是在世俗中和教会里成功的秘诀。 Estos secretos del éxito en el mundo y en la iglesia. Listen carefully and you'll learn that secret. 请你仔细来听，就会学到这个秘诀。 Escucha con cuidado y vas a aprender ese secreto. Page 544, Nehemiah chapter 4 and verse 6. 747页上尼希米记4章第6节。 Página 506, Nehemías, capítulo 4, verso 6. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof. 这样，我们修造城墙，城墙就联络高至一半。 Edificamos pues el muro de toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. For the people had a mind to work. 因为百姓专心做工。 Porque el pueblo tuvo de ánimo para trabajar. Please be seated. 坐， Por favor, siéntese. The city of Jerusalem was destroyed. 耶路撒冷城被毁掉了， La ciudad de Jerusalén estaba destruida. The wall around the city was broken down. 城四围的城墙全都崩塌。 El muro alrededor de la ciudad estaba quebrantada. Nehemiah was grieved for the city. He was sad. 结果尼希米因为这个城的这个崩塌呢，非常伤心。 Nehemías estaba quebrantado por la ciudad. He went to Jerusalem to rebuild the wall. 他回到了耶路撒冷，要重建城墙。 Fue a Jerusalén para reconstruir la pared. It wasn't easy. 这不是一个容易的工作。 No fue fácil. The city and the wall had been destroyed for many decades. 这个城市和城墙已经荒废了几十年。 La ciudad y el muro estaban destruidos por décadas. But Nehemiah accomplished the impossible. 但尼希米办成了不可办成的事儿。 Pero Nehemías hizo lo imposible. That wall was rebuilt all around the city in just 52 days. 结果整个的城墙围绕着整个的城市52天之内建成。 Esa pared fue hecho todo alrededor de la ciudad en 52 días. That's less than 2 months. 少过2个月。 Menos de 2 meses. That would be like starting today and finishing the stone wall around without machinery, just by hand, finishing the stone wall all around the city of Jerusalem on October 2nd this year. 就好像今天开始，在10月2号，没有机器的帮助，徒手这建墙，整个的耶路撒冷的墙建好。10月2号。 Es como empezar la pared ahora de terminar en octubre 2. It couldn't be done, but he did it. 似乎是办不成的事儿，他办到了。 No se podía hacer, pero lo hizo. The wall didn't get built easily. 这个城墙不是容易建造的， La pared del muro no se hizo fácil. Some people didn't want to work at building it. 有些人不愿去工作去建造这墙。 Algunos no querían trabajar en construirla. The Bible says the Tekoites repaired, but their nobles put not their necks to the work of their Lord. 圣经里这样讲说，提哥亚人们建造，但他们的贵位呢，不想肩负这些工作。 Y la Biblia dice de que ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Those nobles were too lazy to build the wall around their own city. 这些贵族太懒惰了，不想建造城墙。 Sus grandes eran demasiado aragán para construir la pared. And the Bible commentator Matthew Henry said this. Listen carefully. 圣经注解家马太·亨利这样讲。 Mateo Henry dijo esto. Saying and doing are often two things. 口头上说和实际上行动常常是两码事， Diciendo y haciendo son dos cosas diferentes. True, isn't it? 对不对？ ¿Es verdad?
saying and doing are often two things. 嘴巴上讲和实际上的行动完全是两码事。 Diciendo y haciendo son dos cosas diferentes. Many are ready to say, let us rise up and build, who sit still and do nothing. 很多人随时可以说我们去建造城墙吧，但却没有诉诸行动。 Muchos han levantado y dicen que van a hacerlo, pero hacen nada. But the wall got built in only 52 days. 但是城墙52天之内建成了。 Pero el muro fue construido en 52 días. How did that happen? What's the secret? 到底他们秘密何在？如何建成的？ ¿Cómo pasó? ¿Qué fue el secreto? Today I will give you that secret. 今天我要讲讲他们的秘诀。 Hoy te daré ese secreto. A valuable secret it is. 这是个非常有价值的。 Gran secreto que es. Today I will tell you the power source that got the wall built. 今天我要讲讲他们建造城墙动力的来源。 Hoy te diré la fuente de poder de que hizo que se construyera la pared. No, it wasn't a miracle like the parting of the Red Sea. 错了，根本不是那红海分红海那种奇迹般的东西。 No fue un milagro como partir el mar rojo. It wasn't a miracle like the great flood or the resurrection of Christ. 那也不像大洪水或者基督复活那样的奇迹。 No fue como de un milagro del gran diluvio, sino la resurrección de Jesús. This was different. 这种动力来源不同， Esto fue diferente. It is the secret to building a strong country. 这就是个建立强国的秘密， El secreto de ser un país fuerte. It is the secret to building a business. 也是建造着强壮企业， El secreto de ser un negocio. It's the secret to making something out of your life. 就是让你人生有价值的秘诀。 El secreto de ser algo de tu vida. And it's the secret to doing a good church. Without what I say here today, we cannot build a good church. 也就是真正建造一个有价值的教会的秘诀。 El secreto para ser una buena iglesia acá, es lo que estamos diciendo, no podemos ser buena iglesia. Listen carefully. 要仔细听， Escucha con cuidado. Turn to the book of Nehemiah, chapter 3 and verse 10. 请打开尼希米记第3章10节。 Voltea Nehemías capítulo 3 verso 10. That's page 543 in the Schofield Study Bible, one page back from our opening text. 也就是746页上面，我们就开页的回头页。 Nehemías capítulo 3 verso 10, página de 505, una página menos de donde empezamos. And I will read a few verses from the book of Nehemiah that will tell you the secret. 我读这么几节经文，告诉你这个秘密何在。 Voy a leer unos versos de Nehemías que te dice el secreto. Nehemiah chapter 3 verse 10. 尼希米记3章第10节这样说。 Nehemías 3:10. And next to them repaired Jediah the son of Harumaph, even over against his house. 其次是哈鲁莫的儿子耶大亚对着自己的房屋修造。 Jedías, hijo de Arrefa, junto a restaurar junto de su casa. Drop down to verse 23. 然后看向23节第3 Verso 章。 23. After him repaired Benjamin and Hashub over against their house. 其次是便雅悯与哈树对着自己的房屋修造。 Después de ellos restauraron Benjamín y Hasabab de frente de su casa. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house. 其次是亚南尼的孙子亚西亚的儿子亚拿利亚靠近自己的房屋修造。 Después de esto restauraron a Azarías, hijo de Masías, hijo de Anías, cerca de su casa. Verse 28. 第28节， Verso 28. Go over, turn the page, verse 28. 第28节， 28. From above the horse gate repaired the priests, everyone over against his house. 从马门往上，众祭司对着自己的房屋修造。 Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno de enfrente de su casa. And then down to verse 29. 29节， Verso 29. After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. 其次是因麦的儿子撒都对着自己的房屋修造。 Después de ellos restauró de Sadoc, hijo de Imara, enfrente de su casa. Look up, please. 请抬头了。 Each man repaired the part of the wall that protected his own house. 每个人都修建自己靠近自己房屋那段墙。 Mira para acá, cada uno hizo de reparación a la parte que protegía su propia casa. And Matthew Henry said this. 马太亨利这样指出： Mateo Henry dijo esto. When a general good work is to be done,
当某项整个社区需要的改善工程需要完成的时候， Cuando una obra en general buena se tiene que hacer, something for the group, something for the community, 就是一群人或者整个社区都需要的改善工程， algo para el grupo, algo para la comunidad, each should apply himself to that part of it that falls nearest to him and is within his reach. 人人都用尽自己的本能，而且自己的力量来修补靠近自己住区的地方。 cada uno debe de ser lo que puede ser para que en su propia parte más cerca para él. And here's the secret. 下面就是秘密了。 Y acá está el secreto. If everyone will sweep before his own door, in front of his own door, the street will be clean. 如果人人都扫干净自己门前的街道，那整条街道就是干净的了。 Si cada uno barre enfrente de su propia calle de la casa, entonces va a estar limpio. Each man worked on the part of the wall that mattered most to him. 人人都要修理对他们这个住区最重要那段墙， Cada uno construyó la parte del muro de que era más importante para él. The part that protected his own house. 那段保护他们自己住房那段墙。 La parte que protegía su propia casa. Wow, suddenly the work got done in less than 2 months. 结果突然间2个月之内，整栋墙全部的围墙修好了。 Imagínate, el trabajo se fue hecho en menos de 2 meses. The Bible says, so built we the wall, and all the wall was joined together under the half thereof, for the people had a mind to work. 圣经指出，这样我们的墙修到城墙，墙呢就联络高至一半，因为百姓专心做工。 Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Each person worked on the part of the wall next to his own house. 每个人都修建这栋墙，靠近自己住家的地方。 Cada persona trabajaba en la pared del lado de su casa. And so the people had a mind to work. 结果他们专心去做工， Y la gente tenía de mente para trabajar. This is the key. This is the answer. 这就是个秘密关键所在。 Está la llave, está la respuesta. I dare to say this is the secret to the growth of nations. 要告诉你们，整个国家的秘密都在这里。 Este secreto de cómo crecen naciones. And when it is forgotten, it is the reason for the decline of nations. 一旦他们忘记了秘密，这个国家就会慢慢的走下坡路。 Cuando se olvida es cómo caen las naciones. If the goal of each person is the same as the goal of the group, the work will get done and it will be a success. 如果每个个人他们的目标跟整个集体的目标相同的话，我们就整个的工作很快会完成。 Si el método de cada persona es igual que la nación, entonces tendrá éxito. Let me say it another way. 再换句话这样讲， Déjame decirlo de otra manera. If it's set up 如果设置是这样方法， Si está hecho, so that what benefits, what helps the individual also helps the group, the work will get done and both the individual and the group will be a success. 这样有益于个人的事情也会有利于集体的话，那事情就很快能办成。 si se hace para que el individuo y el grupo también tengan éxito, entonces el grupo tendrá éxito. That link between a person and the group is what makes a success. 人个体和这个集体中间的纽带，就使我们成功的秘诀。 Esa conexión entre de la persona y el grupo es lo que hace éxito. You see, it's natural that someone would want to do what will help him. That's called self-interest. 所以说，很自然，一个人追求自己的利益，对不对？ Es natural de que alguien quiera hacer lo que le ayuda a él, eso es interés propio. And if what is in his self-interest is also good for the community, for the group, then wow, you're off to the races. 我告诉你们，一旦个人的利益跟整个的集体的利益结合在一起的时候，我们这个工程很快就会完工。 Si lo que es bueno para la persona es bueno para el grupo, entonces andas muy deprisa. If the incentive, if the motivation for each person who will naturally think of himself also happens to be good for the group, then both the individual and the group will go off like a rocket and build the wall in 52 days. 结果他们个人的利益，他们追求正是他们整个的集体所追求的目标的时候，那我们这个工程，它的起的这速度就像一个火箭一样向上升。 Si la motivación para de la persona es igual que para el grupo, entonces de la pared se hacen 52 días. Today I want to talk about the application of this truth first to human society and then to our church. 今天我就要讲讲这个真理，如何把这个道理应用在社会上，同时另外应用在教会中。
Primero quiero hablar la aplicación de esto de la sociedad y después a la iglesia. First, the application to human society. 第一，对这个人类社会上的应用。 Primero la aplicación a la sociedad humana. When the Pilgrims first came to Massachusetts, they did everything as a community. They did everything together. 首批来到美国那些朝圣者，首先达到麻省的时候呢，他们是作为一个社区来工作的。 Cuando los peregrinos llegaron a Massachusetts, hicieron todo como una comunidad. When they grew their crops, hunted animals, caught fish, everything went into the common stock. It all went into the big pot. 他们都是作为一个集体去种庄稼、去打猎，同时呢去打鱼、钓鱼，都是集体来用、集体使用。 Cuando crecían cosechas y mataban animales, pescaban, todo iba a la comunidad. The food belonged to the community. 整个的食物呢都是集体来吃。 La comida era para la comunidad. Today, we would say it belonged to the government. 像现在呢，这词句就是属于政府的。 Hoy en día diríamos de que es del gobierno. And what they did today, we would call it socialism. 如今把这个叫做社会主义。 Lo que hicieron hoy en día diríamos de que es socialismo. Socialism says the government owns things, and the government runs things, and the government gives out things. It's the government. 社会主义呢，也是讲的是政府来收取一切，然后分配一切，来管理一切。 Hoy en día diríamos de que es el gobierno que hace todo, del gobierno que es dueño de todo y hace todo. Everything went to the government, and everything came from the government. 一切都归于政府，然后呢，再来自政府分给你们。 Todo iba al gobierno y todo se recibía del gobierno. But it failed. It failed. 但是他们首次的尝试失败了。 Pero falló. Some people worked harder than others. 有些人他们的工作比别人更努力， Algunos trabajaban más duro que otros. Some didn't work much at all. 有些其他人根本不做任何工作。 Algunos ni aún trabajaban. But I promise you, everyone wanted to eat. 但人人我保证都想吃。 Pero te prometo que todos querían comer. But there was no reason to work hard, to work your guts out, because it all went into the community, and you'd get fed whether you worked hard or not. 如果你不需要去做工就可以吃得到的话，还有什么动机去努力工作呢？ No importaba de si trabajabas duro o no, porque todo iba a la comunidad y te iban a alimentar si trabajabas o no trabajabas. When the winter came, they didn't have enough food. 结果冬天到了，他们食物不够了， Cuando vino el invierno no tenían suficiente comida. Many of them died. 中间有很多人丧命。 Muchos murieron. Socialism failed, as it always does. 社会主义失败了，就像它永远会失败一样。 Socialismo falló como siempre falla. Under the pressure of those deaths, they changed their plan. 结果在这么多的性命的这代价之下，他们要改变计划了。 Por causa de esa presión de esa muerte cambiaron el plan. Each family grew crops, raised animals, and caught fish for their own food. 结果每家每户负责自己种植庄稼，这打猎，同时呢去钓鱼。 Cada familia cultivaba de cosecha y cazaba y pescaba por su propio mismo. They kept what they produced. They ate what they grew. There was a reason to work. 所以说，他们保持了就是能保留自己的收获，而且自己吃自己的果实，结果有理由去工作了。 Se quedaron con lo que tenían, con lo que crecieron, había razón por trabajar. It was the same as everyone repaired the wall by his house, and the people had a mind to work. 就像尼希米记里面，他们人人都靠近自己的家门口那段墙来修好，人人都努力做工。 Era igual que la gente reparaba del muro enfrente de su casa, la gente tenía una razón por cuál trabajar. What happened? 结果下个冬天怎么样？ ¿Qué pasó? The next winter, everyone had plenty of food. 结果到下个冬季，人人都有很多食物了。 Próximo invierno todos tuvieron suficiente comida. The land was the same. 同样的土地， La tierra igual, The people were the same number. 而且同样的一群人， la gente el mismo número, But the plan was changed. The structure was changed. The way things were done was changed. 但整个的社会结构改变，他们做事的方法改变了， pero el plan, la estructura, como se hizo la cosa cambió. Lots of food. 很多食物剩下。 Mucha comida. Soon they were exporting food. They were selling food to people on the outside. 结果很快，他们就开始卖食物到他们这个社区的外边。 Pronto estaban vendiendo comida a gente que no estaba ahí. What helped each family also helped the community. 结果帮助我们一家一户的，他们也帮助整个社区。 Lo que ayudaba a cada familia también ayudaba a la comunidad. When the benefit of each produced a benefit for all, that's it. Success. Rocket Man. That society went up and up and up and built the country we have today. It's not so good as it was then, but they built the greatest country in the world. 结果对每家每户有益的，结果对整个社区也有益。他们建造了最伟大这个国家。
Cuando cada uno trabajaba por sí mismo y podía mantener lo que tenía, entonces el país aumentó como un cohete y no tan bueno como antes, pero tenemos el mejor país que en el mundo. Socialism failed for the pilgrims. 要知道，社会主义对那些朝圣者失败了。 Socialismo fue fracaso por los peregrinos. Socialism has failed in every country where it's been tried. 而且世界上每个地方尝试过社会主义都失败了。 Socialismo ha fallado en cada país donde se ha tratado. From Russia to China to Cuba to Venezuela today. 从俄罗斯到中国到古巴，一直到委内瑞拉。 De Rusia, de China, Cuba, Venezuela, hoy todo ha fallado de esto. I've met people from Cuba. They say, why do they want socialism here? Look, it ruined my country. It ruined every other country. Why do they want it here? 结果我见过一些古巴人说，为什么他们在美国想要社会主义呢？我们本国的古巴已经被社会主义毁掉了，为什么他们要毁到这里呢？ He hablado con gente cubana y me dicen por qué es que quieren socialismo acá en los Estados Unidos, arruinó nuestro país, por qué quieren renovarlo acá. In China, under the socialism of Mao Tse-Tung, everyone was a slave of the government. 要知道，在中国毛泽东的带领之下，整个的国民都是国家机器的奴隶。 Bajo de Mao Zedong todos eran esclavos del gobierno. There was no reason to work hard. You couldn't keep anything. 在那个环境下，没有任何的努力工作的动机，你守不住任何的财产。 No había razón por trabajar duro, no podía mantener nada. And people had to spend years and millions of lives were lost on crazy ideas that Mao Zedong or someone else had. 结果毛泽东和其他人各种各样的疯狂的概念之下呢，很多人上百万的、上千万的人失去了性命。 La gente tuvo que pasar ahí años y miles murieron por ideas locas de Mao Zedong. Some of you were born in China. Maybe they didn't teach you that. 要知道，有些你们在中国大陆出生的，有可能他们的历史书没有告诉你。 Algunos de ustedes que nacieron en China quizás no te enseñaron eso. But look up the words "great leap forward." 但你们要查一查"大跃进"这个字。 Busca la palabra gran paso adelante. Which was a great communist idea, but tens of millions of people died, and it almost ruined China. Look it up. 你查一查就知道，大跃进之下呢，有成千上万、几千万的人丧失了性命。 Mira el gran paso de adelante, era una idea de comunista de que casi que mató 10 de millones de gente, que casi destruyó el país. Socialism failed. 社会主义失败了。 Socialismo falló. Finally, Mao died. 最后，毛泽东丧命了。 Al fin Mao murió. Another leader came to power. 另一个领袖上台， Otro líder tomó poder. He said, "We're losing. We're failing." 他说：“我们现在一切都无效，已经失败。 Dijo, estamos fallando. And so he said a famous saying. ”结果他说了一句有名的话 Dijo algo famoso. It doesn't matter whether a cat is white or black, as long as it catches mice. 不管是黑猫、白猫，只要抓着老鼠了，就是好猫。 No importa si el gato es blanco o negro mientras que agarra a ratones. I don't know if they taught you that in China, but that is what he said. 但这是他的名言。 No sé si te enseñaron eso en China, pero eso es lo que dijo. He cared more about results. 他所关心的是结果。 Se preocupaba más de resultados. It's time to get some food in here. It's time not to lose. I don't care whether a cat is white or black, as long as it catches mice. 不管是黑猫、白猫，不管什么主义，这样主义，但是呢，我们需要有食物，需要有填肚子。 No importa si el gato es blanco o negro, quiere resultados, solo importa si agarra ratoncitos. And China began to have some economic freedom. 结果开始中国有那么经济上的自由发展， China empezó a tener alguna libertad económica. The people could work and get ahead. 那些人开始为自己工作，开始能挣钱了。 La gente podía trabajar y avanzar. China began to grow, and today it's a powerhouse of a country. It's going to be number one in the world this century. It will rule the world. 结果中国开始腾飞，结果这个世纪之上将会成为世界上第一个大国。 Hoy en día de China está creciendo y será del número 1 en este siglo. Because the people have a mind to work. 因为那些人有专心工作的。 Porque la gente tiene mente para trabajar. In socialism, everything is for the government. 社会主义呢，一切都是政府控制的。 Socialismo todo es para el gobierno. You work for the government if you work, 如果你有工作啊，你是为政府工作。 Trabajas por el gobierno si es que trabajas. and the government takes care of you if they do.
政府呢反过来照顾你，如果他们想去照顾的话。 El gobierno te cuida a ti si es que te cuida. The government takes the money and uses most of it for themselves. What a surprise! 政府呢收了一切的金钱，大部分的金钱用在自己身上，多么奇怪，对不对？ El gobierno usa el dinero por sí mismo. ¿De qué sorpresa? And gives a little back to the rest of us and says how generous and how good we are. 然后把一点点分给你们，然后说：“你看我们多好，我们是多么怜悯。” Nos da un poco de regreso y dice de qué generosos son ellos. In fact, they didn't give you anything. 实际上他们给你的太少了。 Ellos no te dieron nada. And in fact, you work for a few leaders at the top who, surprise, live like kings. 我告诉你们，你们实际上是为少数几位高层领导工作，他们的生活方式像国王，比国王都多。 Tú vives por unos cuantos líderes arriba de que viven como reyes. They take care of themselves, and then maybe they leave a little for you. 他们照顾好自己以后呢，把剩余的那个撒给你们一点点。 Se cuidan a sí mismos y quizás dejan un poco para ti. If socialism is so great, why did Russia have to have a wall with guards around it to shoot people who wanted to leave? Why does Cuba and Russia, why do they have to have secret police if it's such a great country? 如果他们这社会主义这么伟大的话，他们为什么要秘密警察，而且要建造墙来阻挡那些人来逃避呢？ Si Rusia es tan bueno, ¿por qué tenían que tener ahí a pared con a guardia y a cubo con las policías secretas? That doesn't make a country, it makes a prison. 我告诉你们，这不是一个建造国家，是建造一个监狱。 Eso no hace un país, eso hace una prisión. That's socialism. 这就是社会主义了， Eso es socialismo. It always fails. 总会失败。 Siempre falla. And believe it or not, some people want to do it here. 而且我信不信吧，在美国也想有人建造社会主义。 Créelo o no, algunos quieren hacerlo acá. Bernie Sanders openly calls himself a socialist. 伯尼桑德斯就是公开自称自己是社会主义者。 Bernie Sanders se llama socialista. Many other Democratic candidates favor socialist programs. 而且很多民主党他们候选人都是支持社会主义的这个计划安排。 Muchos otros demócratas quieren socialismo. They promise everyone free stuff. 他们总是承诺很多免费的提供给这些人。 Prometen a la gente cosas gratis. We need a better society. 我们需要有更好的城市， Necesitamos sociedad mejor. Free college for all. 免费大学人人都可以去， Universidad gratis para todos. Free health care for all. 而且免费的人人医疗保险， Cuida de medicina gratis para todos. Lots of free stuff. 很多都是免费的提供给你。 Muchas cosas gratis. But who pays for it? 但谁来支付一切 ¿Quién 呢？ paga? Who will do the work? 谁来做工？ ¿Quién hará la obra? Before something is given away for free, it has to be made, it has to exist in the first place. And who's going to do that? 在一切被免费提供给你之前，必须有人把它制造出来。谁来造这些呢？ Antes que algo pueda ser dado gratis, se tiene que construir, se tiene que hacer, se tiene que pagar. ¿Quién va a hacer eso? If they get their way, our country will collapse into a terrible mess, far worse than it is now. You think it's a mess now? Wait till you see it. 等待他们那群人真正掌权之后了，我告诉你们，这个国家就一定会垮了。现在已经是一团糟，等待他们掌权更糟糕。 Si piensa que el país está en un alboroto ahora, espera para ver si ellos toman control, va a estar mucho peor. Socialism failed everywhere else, and it will fail here. 社会主义在世界上一切地方都失败，也会在美国失败。 Socialismo falló en otros lugares y fallará acá también. But now the second point. 好，第二点我们要讲， Ahora el segundo punto. Second, the application to our church. 在我们教会中的应用。 Segundo, la aplicación en nuestra iglesia. I said if what benefits a person, if the goal of a person is the same as the goal of the group and benefits the group, you have success. 我刚才讲过，如果个人的目标和集体的目标是一致的话，那么我们所做的事就一定会能成功。 Si el método de cada persona es del mismo método que el grupo, entonces tiene de ahí éxito. That link, that connection is the key to success. 这种关键之间的连接呢，他们之间的纽带就是成功了。 Esa conexión es la clave para éxito. I showed what it means for society. 我指出了在社会上面的成功的方法。 Mostré que es para la sociedad. Now I will show what it means for our church. 现在我讲讲在我们教会里如何利用这个真理。 Ahora voy a mostrar qué significa para nuestra iglesia. What is the link between you and the church? 你和教会之间的纽带到底是什么呢？ ¿Qué es la conexión entre ti y la iglesia? We cannot build a financial link, a money connection for people.
我们无法建造这个教会跟人之间的金钱的纽带，不是 No 可能。 podemos hacer una conexión de dinero para la gente. We cannot pay people to come to church. 我们不可能来付款让那些人来教会， No podemos pagarle a gente que venga a la iglesia. We can be nice to you, 我们可以善待大家， Podemos ser amables, but we can't pay you money to come to church. 但你来教会不可能得到金钱。 pero no te podemos pagar dinero para que vengas a la iglesia. In the past, in a way, we tried that 以前呢，我们曾经某种方式尝试 En el 过， pasado, en sentido, hicimos eso. by giving people food, a place to stay, lots of other things. 为他们提供食物、提供居住的地方等等很多。 Dando a la gente comida, un lugar para quedarse y muchas otras cosas. They took what we gave them and then they left our church anyway. 但他们拿了我们东西，结果最后还是离开了。 Tomaron lo que les dimos y se fueron. So we can't give you money to come to church or pay you to help work in the church, 因此，我们无法 to do work for the church. 让你呢就能够就是得到金钱来教会，或者在为教会工作的时候来给你工资，不可能， No podemos pagarte para que tú hagas algo en la iglesia. And that doesn't work anyway. 这是无效的。 Y eso no trabaja de todas maneras. Not only in our own church, but history tells us that. 不仅是我们教会，历史上都有这样的见证。 No solo en nuestra iglesia, pero también la historia nos dice eso. When the missionaries went to Asian countries like China and Korea, some people came to the meetings because the missionaries gave them rice. 要知道，很多传教士去到中国、朝鲜传道的时候呢，很多人来到他参加他们聚会，因为他们提供食物。 Cuando los misioneros fueron a Corea y China, alguna gente iban a la iglesia por causa que los misioneros le daban arroz. And they were called rice Christians. 那样的人来参加礼拜呢，叫做米饭基督徒。 Se decían de ellos de que eran cristianos de arroz. But the rice Christians were not real Christians. 但米饭基督徒并非真正的基督徒。 Pero los cristianos de arroz no eran reales. When times got rough, they went away. 一旦迫害临头，他们就离开了。 Cuando los tiempos tuvieron duros, se fueron. In 1949, the communists took over China. 1949年的时候，共产党掌管了国家， 1949, los comunistas tomaron control de China. They persecuted the Christians, and they still do it today. 他们当时迫害中国的基督徒，现在仍然在迫害。 Persiguen los cristianos y todavía lo hacen hoy. The rice Christians went away. 结果米饭基督徒都离开了教会。 Los cristianos de arroz se fueron. See you later. 再见吧。 Adiós. In the house churches in China, there are no rice Christians, only real Christians who love Jesus and suffer for Him. That's my model. Be like them. 因此，如今的家庭教会在中国大陆没有任何的米饭基督徒，他们才是我们要学的榜样。 En China hay real cristianos en las casas hogareñas de escondidas. Sé como ellos. They don't give out free rice, but they have something much better. 他们没有免费的食物来提供给你，但他有更好的东西来提供。 No dan arroz gratis, pero tienen algo mejor. The greatest revival in the history of the world. 中国大陆最大规模的复兴， El avivamiento más grande en la historia del mundo. More than 130 million people have become Christians in China. 在中国大陆的基督徒人数已经超过了1.3亿。 Más de 130 millones de gente se han convertido a ser cristianos en China. In China, there are more Christians in church on Sunday morning than in the United States, England, and Europe combined. 每个礼拜天早上，在中国大陆进教会做礼拜的人数呢，超过了美国、英国和欧洲全部的总和。 En China hoy en día hay más cristianos en la iglesia en el domingo que hay en la Norteamérica, los Estados Unidos, Europa combinado. What is their secret? 他们的秘密何在？ ¿Qué es el secreto de ellos? What is the connection between the individual Christian and the church? 他们的基督徒个体与教会之间的纽带是什么呢？ ¿Qué es la conexión entre el individuo cristiano y la iglesia? It isn't money. 不是钱， No es dinero. They don't get paid to be there. 他们没有去教会得到金钱， No son pagados estar ahí. No rice Christians, 在那里也没有米饭基督徒， No cristianos de arroz. suffering Christians. 他们都是受苦受难的基督徒。 Cristianos que sufren. And there is a powerful link between each Christian and the church. 而每个基督徒与教会之间都有一个强有力的纽带。 Hay una conexión entre cada de cristianos y la iglesia. The goal of each Christian is the same as the goal of the church. 每位基督徒他们努力的方向和目标都与教会相同。 El método de cada cristiano es el mismo que el método de la iglesia. Each Christian prays hard for the church. 每位基督徒努力为这个教会来祷告， Cada cristiano ora duro para la iglesia. Each Christian works hard for the church. 而都努力为教会工作。
Cada cristiano ora duro por la iglesia. Each Christian suffers for the church. 每位基督都为教会受了苦受难。 Cada cristiano sufre por la iglesia. Each Christian goes to the meetings and does everything he can to help. 而且每位基督都参加礼拜，尽一切努力来帮助教会。 Cada cristiano va de las reuniones, hace todo lo que puede para ayudar. No one complains. 没有人在抱怨， Nadie se queja. No one starts a church split. 没有人在你们分裂教会。 Nadie empieza quebrantamiento de The iglesia. goal of the Christian is the same as the goal of the church, to My win God. souls for Christ, build up the Christians, and glorify God. 每位信徒他们的目标与教会都是一致的，为基督去得人，建造基督的门徒，同时荣耀神。 El objetivo de cada cristiano es igual, edificar la iglesia y a trabajar la obra de Jesús. If you make the growth of the church your goal, 如果你的目标就是让这个教会成长的话， Si haces crecer la iglesia, tu método, if you make your goal to win one Oriental for Christ, 如果你的目标就是能够争取一位东方人来信主的话， si haces tu meta de ganar una oriental a Jesús, we will succeed. 我们会成功。 tendremos éxito. As Matthew Henry said, when a general good work is to be done, each should apply himself to that part of it that falls nearest to him. 结果马太亨利这样指出，当 Your 这个 part. 需要完成某项改向的工程的时候，人人都应尽自己的本分，做自己能力靠近自己身旁的那一段工作。 Mateo Henry dijo, cuando las obras se van a avanzar en general, tiene que ser cada persona individual mejorando. If everyone will sweep before his own door, the street will be clean. 如果人人都扫净自己门口的街道，整条街道就会干净了。 Si cada uno barre de la calle enfrente de su casa, la calle estará limpia. You do your part. 你做你那部分， Tú haz tu parte. Come to the meetings on time. 准时参加礼拜， Ven a las reuniones a tiempo. Pray, be ready to pray in church. 在教会里面做好准备去祷告，而且静心的祷告， Ahora esté listo a orar en la iglesia. Read the Bible, learn from it. 而且要读圣经，从中学到东西， Lee la Biblia, aprende de ella. Read the sermon manuscripts and learn from them. 而且读我们讲到的文稿，从中呢得到这些东西。 Lee los sermones, aprende de ellos. Don't expect the church to do everything for you. It can't and it won't. 不要期待教会为你去做事，而且帮你去做事，告诉你办不成的。 No esperes que la iglesia va a hacer todo para ti, no puede y no lo hará. When I was a boy, I saw President Kennedy on television. 我小时候看到肯尼迪总统在电视上这样讲， Cuando yo era niño, yo vi presidente Kennedy en televisión. He said something famous, and in this point, he was right. 在这一点上他讲得很正确。 Dijo algo famoso en este punto, sí estaba correcto. Listen to what he said. 他讲的名言是什么呢？ Escucha lo que dijo. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. 不要问你的国家能为你做什么，应当问你能为你的国家做什么。 No preguntes lo que tú al país puede ser para ti, pero en vez pregunta lo que tú puedes ser para el país, dijo Kennedy. On that point, he was right. 这一点他讲得很正确。 En ese punto estaba correcto. And I say, don't ask what the church can do for you. Ask what you can do for the church, and then do it. 我把它这样来讲，把它翻译成这样的：不要问你自己的教会能为你做什么，要问问你自己能为教会做什么。 No preguntes lo que tú puedes hacer, lo que la iglesia puede hacer para ti, en vez pregunta lo que tú puedes hacer para la iglesia y hazlo. Be seated. So, where and how does the link between the people and the church come from? 这样，个人和教会之间的纽带是从何而来呢？ ¿Dónde y cómo viene esa conexión entre la gente y la iglesia? Where does that connection between the people and the church come from? I'll give you two ways. 现在我要以两种方法来讲解。 ¿De dónde viene esa conexión entre la gente y la iglesia? Te diré dos maneras. First, a great deal of that link comes from culture. 首先呢，很大的一方面来自于文化背景。 Primero, mucho de eso viene de cultura. And I'll tell you this in a way that's very simple to understand. 我以这么个实例来讲解一下，很容易理解了。 Te lo diré de una manera simple para entender. I live close to a Korean neighborhood. 我住的是朝鲜韩国城， Yo vivo cerca de un vecindario coreano. In Los Angeles, we call it Koreatown. 在洛杉矶地区，我们把那一带地区呢叫做韩国城。 Los Ángeles lo llamamos la ciudad de coreano.
One morning I drove down a street in Koreatown. 有一天呢，早上我开车经过了韩国城， Una mañana estaba manejando el carro por ese barrio de Corea. And there I saw old people sweeping the sidewalk in front of their houses, in front of their apartments. 我看到一些老人在他们门前，在他们整个的公寓面前来扫街道。 Ahí vi la gente de anciana barriendo la acera enfrente de sus casas y los trabajos. And I saw other people with an inner city culture who they didn't do anything. They left their sidewalk in a mess, and they even put out more junk out there. 结果呢，干到其他这些城市中心文化那些人呢，反而呢走出去把那垃圾随便乱扔，根本没有去清扫门前。 Y también miré a otros de ciudad central con esa cultura de que pusieran basura en vez en la calle. They'd hang out and talk on the sidewalk for hours. 结果他们站在门口，他们聊天打牙祭，整个钟头、几个钟头这样打， Hablando de la calle por horas. But they never clean it up. 却一直没有去做工清理这个街 Nunca 道 la。limpiaban. But the Koreans did. 但韩国人却带你们清理街道。 Pero los coreanos sí. Why do the Koreans clean their sidewalk? 为什么这些韩国人在清理自己门前的街道呢？ ¿Por qué es que los coreanos limpian la acera? No one paid them to do it. 没有人花钱让他们去清理， Nadie les pagó que lo hicieran. They didn't get in trouble for not doing it. 却没有去扫的话，也没有找人找他麻烦 No。se ponían en problemas por hacerlo. But it was in their culture. 是，但是他们文化中间的习惯， Pero estaba en su It cultura. was the way they lived. They just naturally did it. 这是他们生活的方式，很自然，他们就清理门口。 Era la manera que vivían, naturalmente lo hacían. But the inner city people didn't do it. 但城市中心那些人却没有这样做。 Pero la gente de la ciudad central no lo hacía. The Koreans prospered. 结果韩国人他们非常发达， Los coreanos prosperaban. The inner city people didn't. 这城市中心那些人呢却没有。 La gente de la ciudad central no prosperaba. I came to Los Angeles to go to college almost 50 years ago. 我来到洛杉矶读大学，几乎50多年前。 Vino a Los Ángeles para ir a la universidad hace 50 años. The inner city people were in a mess, 当时城市中心的一团糟， La gente de la ciudad central estaba en alboroto. and they're still in a mess now. 现在仍然是一团糟。 Y todavía están en alboroto ahora. But not the Koreans. 但是朝鲜人、韩国人他们不同了。 Pero no los coreanos. When I came here 50 years ago, that neighborhood was dark and scary. 当时我50年前来的时候，那个整个的社区非常昏暗，而且非常可怕， Hace 50 años ese vecindario era de oscuro y ya metía miedo. Not like it is now. 不像现在这样。 No como es ahora. But then it was dark and scary. 当时是又黑暗，而且又害怕。 Pero entonces oscuro y metía miedo. I remember I drove down Olympic Boulevard at night. That's now the main street of Koreatown. 我当时在奥林匹克大道上面开车，现在是朝着韩国城的中心大道。 Manejaba por la calle de Olímpica de noche, que era la calle principal del barrio coreano. Dark. 黑暗， Oscuro. Nothing there. 一团漆黑，什么都 Nada 没有， ahí. Not the kind of place you'd want to be at night. 并不是晚上你想去的地方。 No el tipo de lugar que te gustaría estar de noche. But now, 现在呢？ Pero ahora, even at night, it shines with light. 现在呢？即使晚上的也是轰轰烈烈， aún de noche aún brilla con luz. With the lights of towering businesses, bustling stores, restaurants, brand new apartments. 到处都是灯火光明，到处的商店、餐厅，全新的公寓。 Brilla con la luz de tiendas y apartamentos. There are Korean churches on almost every block. 几乎每隔一个街口就有一个朝鲜的教会。 Hay iglesias coreanas en cada esquina. There was no government plan, there was no government program or money put in to build these things. 没有任何的政府的计划、政府的安排，把这金钱怂恿进投进去来这个建造。 No hubo plan del gobierno para hacer estas cosas. There was no government plan to pay these people to sweep their sidewalks. 政府也没有花钱让这些人来清理街道。 No plan del gobierno para que barren las calles. But the people did it because their culture was good. 就是百姓他们自己自动自觉这样做，是文化的背景造成的。 Pero la gente lo hizo porque la cultura estaba buena. And why? Why? Oh, tell me, why is Koreatown full of shining buildings, bright at 10 o'clock at night, with people walking around, and stores and restaurants? Because the people have a mind to work, because they're the kind of people that sweep their sidewalks. 我告诉你们，为什么现在韩国城晚上10点钟仍然是灯火辉煌呢？就是因为他们的文化造成他们自己扫清自己门前的街道。 Porque es que cambió de ese vecindario por casa y porque hoy en día está seguro de hay tiendas, de hay luz, porque son el tipo de gente de que barre la calle. My friend, that is the kind of person who can help build a church. 朋友们，我告诉你们，正是这种人才能建造教会。
Ese tipo de persona que puede construir una iglesia. A lazy person who won't work, won't keep their promises, don't remember anything, won't do it, 一个 can't do it. 懒惰的人，他们不肯守住自己的诺言的话，他们根本办不上，建不了教会。 Una persona aragán que no puede cumplir con su palabra no lo puede ser. But people who study, work, save their money, don't make trouble, and sweep their sidewalks can do it. 但是那些用心学习、工作、存钱、清扫门前那些人呢，他们会工作，会真正建造这个教会。 Pero gente que estudia, de que barre las calles, de que no hace problema, sí lo puede ser. Korean churches on almost every block. 每个街口就有一个韩国的教会， Hay iglesia coreana en cada esquina. Not just a room somewhere, a building. 确实并不是 And you know it if you've seen it. 你要见的话，就是整栋楼房的一个教会，根本不是那么小小的房间。 No un cuarto, pero sino de un edificio. So how can we build a church? 所以我们如何能够建造这个教会呢？ ¿Cómo podemos ser una iglesia? Not some strange thing. 并不是靠什么奇怪的什么东西， No una cosa rara. Get Orientals. 让我们得到一些东方人， Tráeme oriental. Bring in one Oriental. 带一位东方人进到我们教会， Trae a Say, un I need oriental. to bring in 20 of them. Bring in one. 带一个进来，每一个人不要带什么，就带20，不用 No 一个人 tiene, 带进来。 no tiene que traer 20, solamente trae uno. Not the inner city, they can't do it. 不是那个城市中心那个懒惰的人瘪三儿，他们办不到。 No la ciudad central, no lo pueden hacer. Bring one Oriental. Bring in one Oriental into our church who works and saves his money and goes to school and doesn't make trouble. 我告诉你们，就找一位东方人，他们是工作学习，而且不会找麻烦的一些人带到我们教会来。 Tráeme un oriental de que trabaja, de estudia, de ahorra su dinero, de no hacer de problema. Tráemelo a la iglesia. Bring in people who sweep their sidewalks. 带一些人进来，他们会扫清自己门前的雪， Trae gente de que barre las calles. And then we'll build a great church. 然后我们就建造一个伟大的教会。 Entonces haremos una gran iglesia. So what about you? 你又怎么样？ ¿Qué de ti? Think of the Koreans and the Chinese who built churches. 想想，韩国人还有这个华人，他们建造了教会那些人， Piensa de los coreanos de que han hecho iglesias. Bring in one Oriental. 带一位东方人来到我们教会， Trae un oriental. Don't think of a crowd. 不要想一群人， No piense de multitud. Bring in one Oriental, Chinese or Korean. 带一位朝鲜华人或者是那韩国人， Trae a un oriental chino de coreano. Not a person who hangs around, sits in the chair until he goes. 不是那些坐在椅子上什么都不做，最后离开的那些人。 No una sola persona que solamente se sienta y se va. Bring into our church a person who stays. 要知道，带一些人，他们会在教会里面待下去的， Trae a la iglesia a alguien que se queda. Bring in a person who will help. 会能够帮助我们教会建造教会的人。 Trae a alguien que va a ayudar. Bring in a person who can help build a church. Bring in an Oriental, Chinese or Korean from a culture that sweeps their sidewalks. 从这种文化中间把他们带进来，这些人能够把自己门前的街道扫干净的人，把他们带进来。 Trae un oriental, un coreano, de alguien de la cultura de que barre la calle. There's a second part of the link. 而且我们讲的纽带还有第二部分， Hay una segunda parte de esto. That link is salvation, trusting Jesus. 这种第二个纽带就是救恩，信靠耶稣。 Esa es salvación confiando en Jesús. If you haven't trusted Jesus, you won't think of him much and you won't do much for him. 如果你还没有信靠耶稣，你就不会思考很多，也不会做很多东西。 Si no has confiado en Jesús, no pensarás mucho de él y no harás mucho por él. But if your sins are washed away in his blood, if you've trusted him, you'll love him, you'll want to serve him. 但如果你的罪得到了他宝血的清洗，你就想侍奉我们的主，为主工作。 Pero si tus pecados son lavados en la sangre de él, entonces desearás de servirle. Jesus said, freely you have received, freely give.
耶稣这样指出，你们在他里面白白的得来，也要白白的舍去。 Jesús dijo de gracia, de gratis, gracia has recibido, de gracia. If you have trusted Jesus, you will be glad to bring in one Oriental and build up the church. 如果你已经信靠了耶稣基督的话，你会很高兴会带一位东方人来到我们教会来信靠耶稣。 Si has confiado en Jesús, estarás contento de traer un oriental a la iglesia. But some of you have not trusted Jesus. 但你们在座有些人还没有信靠耶稣， Pero algunos no han confiado en Jesús. The church doesn't mean much to you. 对你来讲，教会不算什么。 La iglesia no significa mucho para ti. In fact, your soul doesn't mean much to you, or else you'd be interested in having Christ forgive your sin. 事实上，你自己的灵魂对你都毫无价值，不然的话，你会很想耶稣赦免你的罪了。 Tu alma no significa mucho a ti porque si no estarías interesado de que Jesús perdonara tus pecados. Don't go on in a meaningless life until you die. 不要在你们过着无意义的生活，一直到你断气为止。 No continúes en una vida sin significado hasta que mueras. Don't die and face God without the blood of Christ to cover your sin. 不要在你死后没有耶稣的宝血来遮盖你的罪恶，去面对神。 No te ponga enfrente de Dios por causa de tu pecado sin la sangre de Jesús. If you would like to speak with us about trusting Jesus, please come right now and stand over here. 如果你希望跟我们谈谈有关如何信耶稣的时候，请你走到前面站在这里。 Si tú quieres hablar con nosotros acerca de confiar en Jesús, ven al frente acá. If you're watching on the internet, on Cool. YouTube, or on our app, thank you for watching. 感谢大家通过 YouTube 通过我们的视频观看今天早上的礼拜。 Si estás mirando en YouTube, el sitio internet o el app, gracias por mirar. If you have a question about this message or anything else, write Dr. Hymers an email. 如果你对今天的信息或者任何其他东西有问题的话，请你发电邮给海博士。 Si tienen preguntas de este sermón o cualquier cosa, mándale un email, Dr. Hymers. Be sure to tell us what country you're writing from. 千万要注明你发电邮的国家。 Dinos de qué país estás escribiendo. And be sure to keep watching. Dr. Hymers will come on with a blue shirt on. 请你要继续观看下去这个视频呢，下面海博士会上来继续给你们讲。 Dr. Hymers regresará en una camisa azul. And he will tell you about trusting Jesus and having your sins washed away in his blood. 他会继续来讲解如何信靠耶稣，靠耶稣的宝血洗净你的罪恶。 Y Él te hablará, te dirá cómo tener tus pecados perdonados, lavados por la sangre de Jesús. Thank you for watching, and God bless you. Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar el sermón de hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要知道，我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那一天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted him, and he saved me and washed me clean with his blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven. 如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重复讲到，耶稣基督在上天神的右手边。 Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you. 耶稣爱着你，他并没有生你的气。 Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And he loves you.
神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了就是拯救罪人。Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that he gave his only begotten Son. Even though he was angry with sin, he loved the world and sent his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，但是结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard a man preach the gospel on a street corner. 要叫投手博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个投手博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下了以后，信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上面听到了我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and his blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincate en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente, futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔、信靠主耶稣， Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all he requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, he said in the 6th chapter of John. 在约翰福音6章这里面讲，耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们。所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。 Ese camino bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I can give you. Get into a church and be there every time the door is open. 但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。
No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church, and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给了地方教会。Métete en una iglesia local, es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento de un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们的网站上面传道事业。Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道，我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言，不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。Estos sermones van a través del mundo en la internet en muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Cagan, is our statistician, has estimated, based on various things that he studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Cagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的一些朋友呢，80%都是宣道士。Y el doctor Cagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多的第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。Y ayuda a pastores a veces cuando no saben qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲还澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。No sé si lo sabes, pero un tercio del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。Jesús dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go. 但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2亿5千万人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士这个他们这个声音之下。Un tercio del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里。Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区，就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England,
sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，云斯顿·丘吉尔曾经发了一个信息传给这个美国的总统罗斯福，这样祈求到说，请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交到那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando estos sermones escritos, palabra por palabra, a los lugares musulmanes de otros del mundo donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we are giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go. 我们就是把这个工具交到他们这个本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese tercio del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要在我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载的10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Estamos mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？ ¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go. 所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话，25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到这个世界上面1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。Si nos pudiera ayudar
por favor promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere. 因为万维网站呢是去到是无孔不入的， La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen. And often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是流传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra de lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdenos mensualmente. And if you can do that, you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会的话，你可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这个寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以的做奉献给我们教会，请你帮助我们。 Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o a Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续看下来，观看下去，一会儿这个做奉献的这个信息呢，就打印在这个荧幕上让你看了。 Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.